Global Hunger Index is released by Wealth Hunger Life. So Wealth Hunger Life Global Hunger Index will be released. Those patterns are released at regional, national and international level. Okay, so in this entanta high income countries are not included. Very important point for prelims. High income countries are not included. Why? Because abrupt poverty is not present in those countries. Lakapothe negligible amounts ఉంటాయి అన్నమాట abrupt poverty. So it is not, high income countries are not included. Okay, next, the 4 dimensions of global hunger index is inadequate. Sorry, okay, let us come into the point. So food supply ఉంది అవునా, ఫుడ్ సప్లై అవైలబిలిటీ లేకపోతే మాల్న్యూట్రిషన్, ఇట్ విల్ లీడ్ టు మాల్న్యూట్రిషన్. ఓకే, ఫుడ్ సప్లై ఉంది కదా, ఇప్పుడు అడిక్వేట్ ఫుడ్ సప్లై ఉంది అవునా, మరి స్టిల్ వై వీఆర్ ఫేసింగ్ మాల్న్యూట్రిషన్? వేరియేషన్. ఇప్పుడు ఇది మార్చేయడానికే వీఆర్ బ్రింగింగ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ 2.0. గ్రీన్ రెవల్యూషన్ 2.0 యొక్క మెయిన్ ఎజెండా ఈస్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ దట్ వేరియేషన్ ఇన్ ద ఫుడ్ డైట్. ఓకే, ఎందుకు అవైలబిలిటీ ఉన్న మాల్న్యూట్రిషన్ లీడ్ చేస్తుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ దోస్ న్యూట్రియంట్స్. సో అవైలబిలిటీ, అబ్జార్ప్షన్, so lack of availability unna, lack of absorption will lead to death. Consequence is death. అందుకే ఈ 3 డైమెన్షన్స్ ని కన్సిడర్ చేశారు. అర్థమైందా? ఆ 3 డైమెన్షన్స్ ని కన్సిడర్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ అది. Getting my point? Hunger is being measured on these 3 dimensions. Okay, dimension 1 is inadequate supply of food. Next is child undernourishment and child mortality. Based on this, they will calculate hunger. Okay, so enduku ivi ante these are internally linked to the availability, absorption of food and death. Okay, ఒకటి ఇందులో దీని వల్ల ఈ ఇండెక్స్ వల్ల మనకు తెలిసింది ఏంటి? ఒకటి వేరియేషన్ తీసుకురావాలని, అవునా? రెండోది ఇంకా ఏం తెలిసింది? ఇంకేం పోతుంది? ఈవెన్ దో వీఆర్ ఫుడ్ సర్ప్లస్, వీఆర్ ఫేసింగ్ హంగర్ అంటే ఏం పోతుంది? వేరియేషన్ పోతుంది, రాసుకున్నాం. ఇంకా నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్, ఎఫెక్ట్ అయ్యే నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ చైల్డ్ డెత్, చైల్డ్ మోర్టాలిటీ ఉండదు రాజా. ఓకే ఓకే, ఇంకా ఇంకా ఎఫెక్ట్ ఏమై ఉంటుంది? డీవియేటింగ్, హంగర్ దగ్గరే ఉండాలి మనం. Because of green revolution, we say that green revolution is a boon and bane to the society. Why it is bane to the society? Why it is boon? We know that supply has increased. Why it is bane? అంటే ఏంటి? ఏం జరిగింది? వేరియేషన్ పోయింది. నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది? సో డిప్లీషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, అవునా? సో అది రాయకండి. ఇక్కడ నేను అడుగుతున్న ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? వాట్ ఫ్యాక్టర్ విల్ గెట్ బెటర్ డ్యూ టు దిస్ ఇండెక్స్? ఈ ఇండెక్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఏ ఫ్యాక్టర్ బెటర్ అవుతుంది? సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ సస్టైనబుల్ యూజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. అర్థమవుతుందా? గ్రూప్ 1 సస్టైనబుల్ 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 యూజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, అవునా? ఒక్కసారి ఇండెక్స్ వచ్చిన తర్వాత మనకు తెలిసిపోతుందా సస్టైనబుల్ యూజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ లేదని? గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? నెక్స్ట్ ఇంకా యూజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, ఇంకా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ రిసోర్సెస్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ రిసోర్సెస్ విచ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్, ల్యాండ్. ల్యాండ్, సో ల్యాండ్ యూజ్ ప్యాటర్న్స్, మొత్తం ల్యాండ్ అంతా అగ్రికల్చర్ కింద తెచ్చి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ చేసి గ్రెయిన్స్ మాత్రమే పండించి, ఆ గ్రెయిన్స్ కూడా ఫుడ్ గ్రెయిన్సే పండించి కాకుండా వి గో ఫర్ మిక్స్డ్ క్రాపింగ్.
అవునా? సో ల్యాండ్ యూజ్ ప్యాటర్న్ లో చేంజ్ తీసుకొస్తుందా ఈ ఇండెక్స్? తీసుకురావాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ అబ్జార్ప్షన్ వేరియేషన్ లేదని చెప్పేస్తుంది కాబట్టి. దట్స్ వై దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్, దీస్ డైమెన్షన్స్ ఆర్ selected to calculate hunger. Getting my point? So అయితే ఇవి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి కావాల్సిన ఇండికేటర్స్ ఏంటి? 4 ఇండికేటర్స్. One is number 1 undernourishment, number 2 wasting, number 3 stunting growth, wasting, stunting, number 4 under 5 mortality rate. Under 5 mortality rate, fourth indicator. Wasting ante low weight for height. Wasting is low weight for height. Stunting ante low height for age. Very important. Low height for age. Low weight for height is wasting. Wasting, WASTING. Stunting ante low height for age. చాలా ఇంపార్టెంట్. చూడండి ఇండికేటర్స్ ని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే అండర్ నరిష్మెంట్ ఈజ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్. అవునా? అండర్ నరిష్మెంట్ ఈజ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్. వెరాజ్ వేస్టింగ్ అండ్ స్టంటింగ్ ఈజ్ అబౌట్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఏం చూపిస్తుంది? న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీ, ల్యాక్ ఆఫ్ క్యాలరీ అవైలబిలిటీ, ఇవన్నీ ఏంటి? Absorption, lack of absorption. And directly we are calculating under 5 mortality rate, death. Calculate just now. These are the 4 indicators of this index. So let's see the highlights of the report. ఈ ఇయర్ ఇచ్చిన ఈ రిపోర్ట్ లో హైలైట్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఇండియా కాంటెక్స్ట్ లోకి వస్తే ఇండియాస్ ర్యాంక్ 101 అవుట్ ఆఫ్ 116 కంట్రీస్. 101th ర్యాంక్ హంగర్ లో. 94th ర్యాంక్ నుంచి 101th ర్యాంక్ వచ్చాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ రిపోర్ట్ లో 94th ర్యాంక్. ప్రిలిమ్స్ లో స్టేట్మెంట్స్ హైలైట్. 94th ర్యాంక్ నుంచి వి స్లిప్ టు 101st ర్యాంక్. విచిత్రం ఏంటంటే మన నైబర్స్ అందరూ బాగానే ఉన్నారు. పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, నేపాల్, శ్రీలంక అందరూ బెటర్ పొజిషన్ ఉన్నారు. అందరికన్నా ఎక్కువ శ్రీలంక బెటర్ పొజిషన్ లో ఉంది, 60th ర్యాంక్. ఎందుకో తెలుసా? అబ్జార్ప్షన్ ఈజ్ హై. ఎందుకు? ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ వాజ్ ప్రమోటెడ్, బట్ బికాస్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ లోకి వెళ్ళిపోయారు. సో management of organic farming practices is very important than implementation. దాన్ని మేనేజ్మెంట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కి సొల్యూషన్ ఒకటి చెప్పాను. ఏం చెప్పాను? జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్. ఇప్పుడు శ్రీలంక క్రైసిస్ లోకి వెళ్ళిపోయింది, ఎకనామిక్ క్రైసిస్. అవునా? జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ చేసే క్రైసిస్ లోకి వెళ్ళింది. మరి అలా స్లిప్ అవ్వకుండా ఎలా కాపాడొచ్చు చెప్పాను. అండ్ సస్టైనబుల్ జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అంటే if this is the piece of land, maximum land should not be under ZBNF. అర్థమైందా? either it should be 50-50 or slowly it has to transform. ఎందుకు స్లో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కావాలి? ఫస్ట్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ వాడేటప్పుడు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ ఫర్ సస్టైనెన్స్ ఆఫ్ దట్ కమ్యూనిటీ. సస్టైనెన్స్ అంటే ఫర్ సర్వైవల్ ఆఫ్ దట్ కమ్యూనిటీ. ఓకే, అదే ఈ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండర్ ZBNF పెరుగుతుంది, నెమ్మదిగా పెరుగుతున్న కొద్దీ ఫుడ్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో అవైలబిలిటీ పెరుగుతుంది.
అవైలబిలిటీ పెరుగుతున్నప్పుడు ఈ ఫుడ్ ఏం చేస్తాం మనం? నువ్వు ఇంపోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఫుడ్ వేరియేషన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా, దానికి టైం పడుతుంది కదా. ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కాకుండా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ అవైలబిలిటీ పెరిగిపోగానే, అంటే ఎడిక్వేట్ అవైలబిలిటీ ఉండగానే టక్కున ఇంపోర్ట్స్ కోసం నువ్వు ఇంత ల్యాండ్ని దీని కిందకి తీసుకొచ్చేస్తే యు ఆర్ కంప్లీట్లీ అగ్రికల్చర్ డ్రివెన్ ఎకానమీ. అవునా? నెవర్ అన్ అగ్రికల్చర్ డ్రివెన్ ఎకానమీ కెన్ డెవలప్. అంతే కదా. ఎందుకు? ఎకానమీ హ్యాస్ ఇట్స్ స్టేజెస్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు go through the pillars: agriculture, industrial and service. Avuna? Economy has to transform from agriculture sector to industrial sector and industrial sector to service sector. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏంటి మేడం అంటే ఏంటి? అగ్రికల్చర్ ఉండదా? కాదు, అగ్రికల్చర్ పర్సంటేజ్ తగ్గిపోద్ది. అంటే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీకి అగ్రికల్చర్ ఇంక ఉండకూడదు, సస్టైనెన్స్ కి మాత్రమే అగ్రికల్చర్ ఉండాలి. ఎకనామిక్ యాక్టివిటీకి ఎక్కడికి వచ్చేయాలి? అప్పుడు అది ఎకనామిక్ గ్రోత్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఫ్రంట్ బెంచ్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అర్థమైందా? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎకానమీ ఆఫ్ ఎనీ నేషన్ అంటే అర్థం ఒక నేచర్ నుంచి ఇంకో నేచర్ కి కంప్లీట్ గా జంప్ అవడం కాదు. ఇది సస్టైనెన్స్ లోకి వెళ్ళిపోద్ది, ఇది సస్టైనెన్స్ లోకి వెళ్ళిపోద్ది. ఇది మాత్రమే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ గా మిగులుతుంది. ఫర్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్, ఫర్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఇదంతా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. శ్రీలంక ఎందుకు క్రైసిస్ లోకి వెళ్ళిందో చెప్తున్నాను ఇప్పుడు. అర్థమవుతుందా? ఎప్పుడైతే ల్యాండ్ యూసేజ్ ని పెంచేసిందో అగ్రికల్చర్ కింద, రెస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ కి ఉంటుందా? ల్యాండ్ తగ్గిపోద్ది. సర్వీస్ సెక్టార్ కి, మరి సర్వీస్ సెక్టార్ కి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయాలి కదా, ల్యాండ్ ఉండాలి కదా. మరి ఏది ఉందా అంటే అర్థం ఇప్పుడు ఆ ఎకానమీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది? బ్యాక్ టు అగ్రికల్చర్. మెయిన్ యాక్టివిటీ ఏదైపోయింది? ఇండస్ట్రియల్, సర్వీస్, సస్టైనెన్స్ అయిపోయి. అందుకు క్రైసిస్ వచ్చింది శ్రీలంకలో. జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ వల్ల రాలేదు, ఎందుకు వచ్చింది? అర్థమవుతుందా? జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ చాలా మంచిది అయినప్పటికీ ఇట్ ఈజ్ అన్ అగ్రికల్చర్. అది అగ్రికల్చర్, మర్చిపోకూడదు కదా. సో దట్ అగ్రికల్చర్ హ్యాస్ టు బి ఇంపార్టెడ్ ఎంతవరకు? ఫర్ సస్టైనెన్స్ లెవెల్. సస్టైనెన్స్ లెవెల్ వరకు జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఇంపార్ట్ చేస్తే వీటిని మనం ట్రిగర్ చేయొచ్చు. అవునా? ఇంటర్న్ ఇవి ట్రిగర్ అయ్యాయి అనుకో, దీన్ని మనం తగ్గించామనుకో, హంగర్ని తగ్గించామనుకో, ఇంటర్న్ ఏం తగ్గుతుంది? మోటార్టీ రేట్ తగ్గుతుంది. ఇంటర్న్ ఇది తగ్గినట్టేగా. హంగర్ తగ్గుతుందంటే పవర్టీ తగ్గినట్టేగా. అంతేకాకుండా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్, హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్, who are not poor can keep their expenses in education, health. అవునా? దానివల్ల ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దే ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ ద ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద నేషన్. లింక్ అర్థం అవుతుందా? దే ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ ద ఆఫ్ ద నేషన్. ఇన్ టర్న్ అగైన్ ఎకనామిక్ గ్రోత్. ఆ ఇండెక్స్లు టార్గెట్ చేయడానికి కారణం అదే. గెటింగ్ మై పాయింట్? గెటింగ్ మై పాయింట్? సో జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఎలా ఉండాలి? ఇట్ హ్యాస్ టు ఎంకరేజ్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇవి తగ్గించి, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ని తగ్గించడానికి మాత్రమే అది ఉండాలి. అదే మెయిన్ యాక్టివిటీ అయిపోకూడదు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లం విత్ శ్రీలంక. పాపులేషన్ కంపేర్ చేయంగా, పాపులేషన్ రిలేటెడ్ రేషియోని కంపేర్ చేస్తాంగా. అర్థమవుతుందా? నీదింత పాపులేషన్, నాదింత పాపులేషన్. ఈ పాపులేషన్లో ఎంతమంది హంగర్లో ఉన్నారు? పర్సంటేజ్.
అర్థమవుతుందా? నా పర్సంటేజ్ 20%, శ్రీలంక పర్సెంట్ 5%. విత్ ఇట్స్ పాపులేషన్. మనం ఆ శ్రీలంక పాపులేషన్ని ఈ పాపులేషన్ని కంపేర్ చేయం. ఆ పాపులేషన్తో సంబంధించి హంగర్ని కొలుస్తాం. ఇప్పుడు హంగర్ని మాత్రమే కంపేర్ చేస్తాం. అవునా? ఇప్పుడు 20%, అక్కడ 5%. ఎవరు బెటరు? ఎందుకు? ఒక నేషన్ యొక్క ముందున్న దాని ఎజెండా ఏంటి? దాని పాపులేషన్కి హంగర్ లేకుండా ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేయడం. అది పక్క దేశాల పాపులేషన్ ఎందుకు కంపేర్ చేస్తుంది? చేయదు. ఓకే, సో హంగర్ ఇండెక్స్ లో శ్రీలంక బెటర్ గా పెర్ఫార్మ్ చేసింది. ఎందుకు? ఎందుకు? అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కువ ఉంది. అబ్జార్ప్షన్ ఫ్యాక్టర్ ని ట్రిగర్ చేసింది. అందుకు ఇండెక్స్ ఎన్నో ర్యాంక్? 60th ర్యాంక్. శ్రీలంక 60th ర్యాంక్. సౌత్ ఏషియన్ నేషన్స్ లో టాప్ శ్రీలంక. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ స్కోర్. మొత్తం గ్లోబల్ మొత్తంలో యావరేజ్ హంగర్ స్కోర్ ఎంత అంటే 17.9. రాసుకోండి. యావరేజ్ స్కోర్ 17.9. 17.9 అవుట్ ఆఫ్ 100. అది మోడరేట్. ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో ఒబిసిటీ is due to lack of absorption. lack of absorption అంటే మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ అవైలబిలిటీ కాదు. ఇప్పుడు మైనర్ కదా. హెరిడిటరీ అంటే ఈ రోజుల్లో అందరూ ఒబేస్గా ఉన్నారు. అందరూ హెరిడిటరీ తెచ్చుకుంటున్నారా? కాదు కదా. కండిషన్స్. వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఇస్ హెరిడిటరీ. వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్. ఓకే, సో అబ్జార్ప్షన్, ఒబిసిటీ ఈజ్ లీడింగ్ టు లో అబ్జార్ప్షన్. వేరియేషన్ తేవాలి. ఫుడ్లో ఆ వేరియేషన్ లేదు, ల్యాండ్ లేదు. రైట్. సో నెక్స్ట్ అయితే ఈ రిపోర్ట్ హైలైట్ చేసిన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ హంగర్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్నది ఏంటో తెలుసా? గెస్ విచ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ హంగర్? ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు రీజన్ అమ్మ. 1960s లో పాపులేషన్ ఇస్ ద రీజన్. ఎందుకు పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్? క్లైమేట్ చేంజ్. రెఫ్యూజీస్ అక్కడే ఉన్నారు కానీ కరెక్ట్గా వచ్చేయాలి. క్లైమేట్ చేంజ్ ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ హైలైట్ చేసింది ఏంటంటే ఈ రిపోర్ట్లో క్లైమేట్ చేంజ్ ఈజ్ లీడింగ్ ఫర్ మాల్ న్యూట్రిషన్. ఎందుకు? ల్యాండ్ డీగ్రేడేషన్. వెరీ గుడ్, ల్యాండ్ డీగ్రేడేషన్. ఇంకా నంబర్ 1 చెప్పాలి. ఆ వర్డ్ యూజ్ చేయాలి. ల్యాండ్ సబ్సైడెన్స్. ల్యాండ్ సబ్సైడెన్స్ అవుతుంది ఫ్లడ్స్ వల్ల, సీ లెవెల్ రైజ్ వల్ల. అవునా? ల్యాండ్ సబ్సైడ్ అయిపోతుంది. అంటే అవైలబుల్ సబ్సైడ్ అంటే మునిగిపోవడం, సింక్ అవడం. అవునా? ఫ్లడ్స్ అవన్నీ రావడం వల్ల, గ్రౌండ్ వాటర్ని డిప్లీట్ చేయడం వల్ల కిందున్న గ్రౌండ్ వాటర్ని ఏం చేస్తున్నాం? యూజ్ చేసి లాగేస్తున్నాం. సో ఈ లెవెల్లో లాగిస్తే పర్లేదు, కానీ కింద వరకు లాగేస్తున్నాం. అంత కిందకి లాగేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ల్యాండ్ ఇక్కడ వాటర్ డిప్లీట్ అయిపోయింది కదా, వాటర్ లేదు, పక్కన కిందకి పడిపోద్ది. అర్థమవుతుందా? ల్యాండ్ ఇక్కడి నుంచి ఏమైంది? డ్రాప్ అయింది. ఈ డ్రాప్ అయ్యి ఈ స్పేస్ ని ల్యాండ్ కవర్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఈ ల్యాండ్ కి సీ లెవెల్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి. ల్యాండ్ ఇక్కడికి వచ్చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? సీ లెవెల్ ఏమవుతుంది? రైజ్ అవుతుంది. సో ల్యాండ్ సబ్సిడెన్స్, ల్యాండ్ అవైలబిలిటీని తగ్గించిందిగా. ఎస్ ఆర్ నో? అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ల్యాండ్ పోయిందిగా. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏం చెప్పుకున్నా? ల్యాండ్ సబ్సిడెన్స్ ఒకటి, ఇంకోటి డీగ్రేడేషన్. అవునా? డీగ్రేడేషన్ ఏంటి? లాస్ ఆఫ్ ఫర్టిలిటీ. ఇంకా క్లైమేట్ చేంజ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ హంగర్.
బాగా ఎక్కేసింది ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, గుడ్, మంచి. ఇంకా ఇంకా స్ట్రైట్ అవే పాయింట్కి ఇలాంటి సొసైటీ క్వశ్చన్స్ కానీ గవర్నెన్స్ క్వశ్చన్స్ రాసేటప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ డైమెన్షన్ తగ్గించేయాలి, ఎన్విరాన్మెంట్ లింక్ చేయాలి, కానీ ఆ డైమెన్షన్ తగ్గించి మెయిన్ హెడ్స్కి వెళ్ళిపోవాలి. నేను కొన్ని కాన్ఫ్లిక్ట్స్ చెప్పాను ఎన్విరాన్మెంట్ క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు, సొసైటియల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అండ్ క్లైమేట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, రిసోర్స్ డ్రివెన్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అంటే అవే కాన్ఫ్లిక్ట్స్. నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ రిసోర్స్ డ్రివెన్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. అందులో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈజ్ రిసోర్స్ డ్రివెన్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఒకటి రిసోర్స్, ఇంకోటి సొసైటీ. ఎన్విరాన్మెంట్ వదిలేయాలి, సొసైటీకి వచ్చేయాలి. ఒకటి రిసోర్స్ డ్రివెన్ చెప్పాం కాన్ఫ్లిక్ట్, ఎన్విరాన్మెంట్ యాంగిల్. పొలిటికల్ యాంగిల్ చెప్పండి, సొసైటియల్ యాంగిల్. కాన్ఫ్లిక్ట్ కమ్యూనిటీ ఎఫిలియేషన్, caste based or religion based racism, community affiliation conflicts. ఇంకోటి ఏంటి? కమ్యూనిటీ అంతే కదా, ఈ రెండే కదా చూస్తాం. ఎన్విరాన్మెంట్ రిసోర్స్ కోసం కొట్టుకోవడం, రెండోది నాది గొప్ప అంటే నాది గొప్ప అని ట్రెడిషన్స్ కోసం కొట్టుకోవడం. ఇంకా ఏం చూస్తాం? అంతే కదమ్మా, ఇస్లాం కూడా అంతే కదా, టెర్రరిజం కూడా అంతే మోస్ట్లీ. ఇంకా అయిపోయింది రాజా, అయిపోయింది. కమ్యూనిటీ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అయిపోయింది. ఇంకే ఫ్యాక్టర్ అయ్యొచ్చు, క్లైమేట్ చేంజ్ ఒకటి, కాన్ఫ్లిక్ట్ ఒకటి, ఇంకో ఫ్యాక్టర్ చెప్పు. పాండమిక్ ఎందుకు? ఇది రీసెంట్ రిపోర్ట్. పాండమిక్ హ్యాస్ పుష్డ్ సో మెనీ పీపుల్ ఇంటూ బిలో పవర్టీ, హంగర్. అవునా? పాండమిక్స్ చూడండి, కోవిడ్ ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్, వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ అయిపోయింది. ఇంకోటి అలాంటి పాండమిక్ వస్తే మరి ఇంకా గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ ఎక్కడో ఉంటుంది. పాండమిక్ వల్లే ఇయర్ రిపోర్ట్లో గ్లోబల్ యావరేజ్ 17.9 స్కోర్. దాన్ని మనం మోడరేట్ అని కన్సిడర్ చేస్తాం, అంటే బిలో మోడరేట్ లెవెల్. ఓకే, సో ఇండియా స్కోర్ ఈజ్ 27.5. సో ఎక్స్ట్రీమ్ హంగర్లో ఉన్నది ఎవరు అంటే సొమాలియా. ఎక్స్ట్రీమ్ హంగర్ సొమాలియా, దాన్ని మనం తీయక్కర్లే. హైయెస్ట్ హంగర్ ఇన్ ఆఫ్రికా, అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ నుంచి కొంచెం కింద, హైయెస్ట్ హంగర్ ఇన్ ఆఫ్రికా, దట్ టు సౌత్ ఆఫ్ సహారా అండ్ సౌత్ ఏషియా. ఆఫ్రికా అంటే సౌత్ ఆఫ్ సహారా, సాహెల్ రీజియన్. సాహెల్ ఏమైనా గుర్తొస్తుందా? రెస్టోరేషన్ జరుగుతుంది. ఏంటి? గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ ఇనిషియేటివ్. సౌత్ ఏషియా. సో దీస్ ఆర్ ఇన్ హైయెస్ట్ హంగర్. వాళ్ళు చెప్తున్న ఫ్యాక్ట్స్ కూడా రాసుకోవాలమ్మా. గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ ఇనిషియేటివ్ అలా రాసుకోవాలి. మీకు సబ్జెక్ట్ అయితే మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే ఓకే, బెటర్ పొజిషన్లో ఉన్నది ఎవరు? ఆబ్వియస్లీ యూరోప్ మొత్తం బెటర్ పొజిషన్లో ఉంది, కానీ వరల్డ్ పాపులేషన్. సెంట్రల్ ఏషియా నెక్స్ట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, స్టార్ అయ్యండి. సెంట్రల్ ఏషియా ఈజ్ ఇన్ గుడ్ పొజిషన్. ఎందుకో తెలుసా? కాన్ఫ్లిక్ట్స్ తక్కువ, బికాస్ ఆఫ్ లో కాన్ఫ్లిక్ట్స్, రిసోర్స్ డ్రివెన్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, ఆర్ ఈ కమ్యూనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కూడా తక్కువ.
Sri Lanka is 60, Pakistan is 92, Bangladesh 76 and Nepal 76. ఈ మన నలుగురు నైబర్స్ తెలియాలి. $76, $60, పాక్ 92. అందరూ బెటర్ పొజిషనే. వేస్టింగ్ నేషనల్ లెవెల్ హైలైట్స్ ఇవి. నేషనల్ లెవెల్ హైలైట్స్లో గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ ఇండియాకి ఏమి ఇచ్చిందంటే వేస్టింగ్ చిల్డ్రన్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 17.3%. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఫర్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఫర్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్. కంపల్సరీ ఇవి. వేస్టింగ్ 17, ఇవి పడాల్సినవే, ఇంట్రడక్షన్లోని లేదా కన్క్లూజన్లో పడాల్సిన పాయింట్స్ ఇవి. వేస్టింగ్ 17.3%, అండర్ నరిష్డ్ 15.3%, స్టంటింగ్ 34.7%, స్టంటింగ్ లో హైట్ ఫర్ ఏజ్ 34.7% ఉందంట. అండర్ 5 మోర్టాలిటీ రేట్ 3.4%. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇవి. రెడ్ పెన్తో హైలైట్ చేయడమో, బాక్స్ చేయడమో, సర్కిల్ చేయడమో ఏదో ఒకటి చేయండి. అండర్ 5 మోర్టాలిటీ రేట్ 3.4%, 15.3%, 34.7. ఓకే, సో ఈ హంగర్ని టార్గెట్ చేస్తూ ఇండియాలో ఉన్న ఇనిషియేటివ్స్ ఏంటి? రిలేటెడ్ ఇనిషియేటివ్స్ ఇన్ ఇండియా. రిలేటెడ్ ఇనిషియేటివ్స్ లో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఈట్ రైట్ మూమెంట్. గుర్తుందా? ఏమైనా గుర్తొస్తుందా? ఈట్ రైట్ మూమెంట్. ఈట్, ఈఏటి, ఈట్ రైట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. This was the initiation by FSSAI to include millets and pulses in the diet. మిల్లెట్స్ ని, పల్సెస్ ని ఇంక్లూడ్ చేయండి రా బాబు డైట్ లో అని చెప్పి FSSAI రికమెండ్ చేసింది. ఈట్ రైట్ మూమెంట్. అంతేకాకుండా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ స్కూల్ ప్రెమిసెస్ దగ్గర ఆ సరౌండింగ్స్ లో హెల్దీ ఫుడ్ తప్ప అన్సేఫ్ ఫుడ్ ఉండకూడదు. హెల్దీ అండ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఉండాలి. పర్మిషన్స్ అంటే స్కూల్ ప్రెమిసెస్ దగ్గర స్కూల్ షుడ్ గివ్ పర్మిషన్స్ ఫర్ ద సేఫ్, న్యూట్రిషియస్ అండ్ హెల్దీ ఫుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ పోషణ్ అభియాన్. పోషణ్ అభియాన్ ఇనిషియేటివ్ ఈజ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్, ఏ మినిస్ట్రీ? పోషణ్ అభియాన్ హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, ఫ్రంట్ బెంచ్, గెస్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ విమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్. అండర్ 5 మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం? చైల్డ్ మోర్టాలిటీ, చైల్డ్ అండర్ నరిష్మెంట్. ఇప్పుడు నీకు నరిష్మెంట్ చేసినా ఏం కాదు ప్రశాంతి, అయిపోయింది ఎప్పుడో. పోషణ్ అభియాన్ ఈజ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ విమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్. మాట్లాడాలి నాతో. అండ్ ఇట్స్ మెయిన్ టార్గెట్ ఈజ్ స్టంటింగ్, అండర్ నరిష్మెంట్, అండర్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ఎనీమియా. వీటిని ట్రీట్ చేయడమే పోషణ్ అభియాన్ యొక్క మెయిన్ ఎజెండా. అంటే పోషణ్ అభియాన్ నాట్ ఓన్లీ చైల్డ్, whole cycle of the girl, adolescent girl, married women, pregnant women, postpartum women, మొత్తం ఆ గర్ల్ సైకిల్ మొత్తాన్ని టార్గెట్ చేస్తుంది పోషణ్ అభియాన్. అందుకే ఎనీమియా కూడా ఉంది. టాబ్లెట్స్ ఇస్తుంది ఆశా వర్కర్స్తో, న్యూట్రిషన్ టాబ్లెట్స్, సప్లిమెంట్స్ ఇస్తారు, రైట్? సో ఇదంతా పార్ట్ ఆఫ్ పోషణ్ అభియాన్. అడాలిసెంట్ గర్ల్స్ కి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు. భయపడకూడదు, చెప్పు.
హౌ? మాకు తెలియదు, చెప్పు. ఐ నో దట్ సమ్ న్యూట్రిషనల్ సప్లిమెంట్స్ విల్ బి గివెన్ హౌస్ టు హౌస్. అంతేకాకుండా సర్వే పెడతారు, ప్రెగ్నెంట్ లేడీ యొక్క సర్వే పెడతారు, డెలివర్డ్ లేడీ యొక్క సర్వే పెడతారు. ఆ సర్వే ప్రకారంగా న్యూట్రిషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో అయితే జింక్ సప్లిమెంట్స్ ఇస్తారు, ఎనీమిక్ కండిషన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇస్తారు, ఇంకా సప్లిమెంట్ ఆఫ్ సెలీనియం ఇస్తారు. ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఇంక్లూడ్ చేశారు సెలీనియం. వెరీ గుడ్. సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ టెస్ట్ కూడా జరుగుతుంది. అవి వ్యాక్సినేషన్ తర్వాత జరుగుతుంది, వ్యాక్సినేషన్ టైప్. కానీ న్యూట్రిషన్కి సంబంధించి మాట్లాడదాం. న్యూట్రిషన్ ఓకే. అండర్ చైల్డ్ కన్సిడర్ చేస్తారు, అడాలసెంట్ గ్రూప్ని కన్సిడర్ చేస్తారు. అడాలసెంట్ గ్రూప్ తర్వాత చైల్డ్ బేరింగ్ విమెన్, మ్యారీడ్ కాదు, చైల్డ్ బేరింగ్ విమెన్. ఆ విమెన్ యొక్క రీప్రొడక్టివ్ సైకిల్ మొత్తం కన్సిడర్ చేస్తారు. పోషణ అభియాన్లో మొత్తం ఇదంతా వస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇనిషియేటివ్ పిఎం మాతృవందన యోజన. ఏమైంది, నీకు డబ్బులు ఇవ్వట్లేదనా? మాతృవందన యోజన బై మినిస్ట్రీ తెలుసు, నీలాంటి వాళ్ళు ఉంటారనే అడుగుతాను. మినిస్ట్రీ చైల్డ్ అండ్ విమెన్ డెవలప్మెంట్, విమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్. ఆప్షన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఇలాగే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, హెల్త్ ఏమో అనిపిస్తుంది. దిస్ ఈజ్ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్. స్పాన్సర్డ్ సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్ అంటే 90:10 రేషియో, తెలుసు కదా. సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ అంటే 50:40 రేషియో. 10 ఎవరు మేడం? ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్. Centrally sponsored scheme. So this is maternity benefit program. See, PM Matruvandana Yojana is maternity benefit program to meet their nutritional needs and compensate, very important, wage loss. Compensate wage loss. ఆ టైంలో 3-4 months లీవ్ ఉంటుందిగా, మెటర్నిటీ లీవ్. ఆ టైంలో వేజ్ లాస్ ఉంటుంది, దాన్ని కంపన్సేట్ చేయడానికి డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్, డీబీటీ, డబ్బులు వేసేస్తారు. ఫస్ట్ లేదమ్మా, 2 వరకు వేస్తారు, 3 చైల్డ్స్ అయితే వేయరు, 2 వరకు వేస్తారు. వేజ్ లాస్, డెలివరీ ఏదైనా డెలివరీయే, వేజ్ లాస్ కదా. నువ్వు చెప్పింది ఇంకో యోజన. ఓకే. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఫుడ్ ఫోర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్. ఫుడ్ ఫోర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ మినిస్ట్రీ. ఇంకా మినిస్ట్రీ ఆఫ్, ఇంకా రావాలి, చెప్తాను లాస్ట్లో ఆన్సర్ చెప్తాను. ఇంకా ఏం ప్రశాంతి? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేదు ప్రశాంతి. ఎనీ గెస్సెస్? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. ఫోర్టిఫికేషన్ అంటే జెనెటికల్లీ ఇంజనీర్డ్ ఫోర్టిఫైడ్ క్రాప్స్, అందుకు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. జెనెటికల్లీ ఇంజనీర్డ్ ఫోర్టిఫైడ్ క్రాప్స్. రైస్లో విటమిన్ B12 ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం, విన్నారా? రైస్లో విటమిన్ B12, మిల్క్లో ఐరన్ని కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం. డైరీ ప్రొడక్షన్, బయోటెక్నాలజీ, జెనెటికల్లీ ఇంజనీర్డ్. ఐరన్, అయోడిన్, జింక్. అయోడిన్ ఎందులో? ప్రాసెస్డ్ సాల్ట్లో అయోడిన్ కంటెంట్ తక్కువ ఉంటుంది. అయోడిన్ ఈజ్ ఫర్ చెప్పడమే కానీ, అయోడిన్ మెటామార్ఫోసిస్ అంటే చేంజ్ ఇన్ యువర్ ఆర్గన్ సిస్టమ్. అంటే అడాలసెంట్కి వచ్చేటప్పుడు వచ్చే చేంజెస్ని అయోడినే తీసుకొస్తుంది.
Okay, done. Global hunger index done. Next is very interesting. Indigenous people. Very, very interesting. You have never heard about it. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది 2 టాపిక్స్ చెప్పాను. గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ ఒకటైతే ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ హంగర్ ఆన్ ఎకనామిక్స్ చెప్పాను. 2 టాపిక్స్ కలిపి చెప్పాను హోల్సమ్గా. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ఇండిజినియస్ పీపుల్. మీరు చెప్పాలి నాకు ఎవరో ఇండిజినియస్ పీపుల్. ఎవరు చెప్పారు ట్రైబల్స్ అని? మరి నువ్వు నేను ఏంటి? మనం ఇండిజినియస్ కాదా? మనం ఏంటి నొమాడి? ఏంటి ఇండిజినియస్ అంటే ఎవరు? వెరీ గుడ్ కాన్సెప్ట్, బట్ నీడ్ సమ్ క్లారిటీ. ఇంకా గెస్. ఎంత దారుణంగా డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు, అంతా దారుణంగా డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాం అమ్మా. సెన్సిటివిటీ కూడా లేకుండా సొసైటీకి దూరంగా ఉంటారు. సోషల్ సొసైటీ. ఇంకా వెరీ గుడ్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ differentiation of indigenous people means people of natives. People of natives. మనమే పరాయోళమే. వాళ్ళు దూరంగా ఉండడం కాదు, వాళ్ళకి మనం దూరంగా ఉండాలి. ఎందుకు? బికాజ్ those will have a distinct cultural aspects which are native to that land, which have an ancestral relation of those traditions టు ద ల్యాండ్. యాన్సిస్ట్రల్ రిలేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఆ ల్యాండ్ ఉండేటప్పుడు వాళ్ళ యాన్సిస్టర్స్ ఫాలో అయ్యేది. ఎందుకు? వాళ్ళు ఎలా ఫాలో అవుతారు ట్రెడిషన్స్? అకార్డింగ్ టు నేచర్. అకార్డింగ్ టు నేచర్. చేంజెస్ ఇన్ ద నేచర్. అకార్డింగ్ టు చేంజ్ ఇన్ ద నేచర్ దే ఫాలో ద ట్రెడిషన్స్. రైట్? సో అంటే నేచర్ని ఫాలో అవుతున్నారంటే దే ఆర్ ఫ్రమ్ వెరీ ప్రిమిటివ్ పీరియడ్. సో దే బిలాంగ్ టు దిస్ ల్యాండ్. అది ఇండిజినియస్ పీపుల్. Yes, those are tribes, but not all tribes are indigenous people. Indigenous people ki oka criteria undi. Raskondi, definition raskondi, very important. Distinct social and cultural groups that share collective ancestral ties. Collective ancestral ties. ఎక్కడెక్కడ మెయిన్స్ అని మెన్షన్ చేస్తానో అక్కడ మెయిన్స్ అని రాసుకోవాలి ఏదో ఒక పెన్తో. మెయిన్స్ టాపిక్ ఇది. యాన్సెస్ట్రల్ టైస్ టు ల్యాండ్స్ అండ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. చూసావా? ల్యాండ్కి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, బాక్సైట్ దొరికితే బాక్సైట్, అల్యూమినియం, ఈ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ కూడా వాళ్ళకి లింక్ ఉంటుంది. వేర్ దే లివ్, ఆక్యుపై, or from which they have been displaced. Displaced group aina, if they are native to the land, we consider them as indigenous people. Context entante FAO enti? Food and Agriculture Organization. Food and Agriculture Organization has released a report on indigenous people. ఎందుకో తెలుసా? The climate change, rapid urbanization, whatever changes, economic changes, whatever we are bringing has eradicating these indigenous people. Indigenous people ని eradicate చేసి పడేస్తుంది. అందుకే ఇమీడియట్ గా FAO రిలీజ్డ్ ఇట్స్ రిపోర్ట్ ఆన్ ఇండిజినియస్ పీపుల్. అందుకే ఈ టాపిక్ మనకి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, యాక్చువల్ గా అకార్డింగ్ టు FAO ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో we have an international protocol where they will have a special rights. International protocol lo they will have a special rights. UN Declaration of Rights of
Indigenous people, very important. Star. UN Declaration on Rights of Indigenous People. Rights of Indigenous People. So, international level lone vaalla rights ki protection undi. Right? So, India lo we call them as PVTGs. Particularly vulnerable tribal groups. Particularly vulnerable tribal groups. ఇది noted అయిపోవాలి మీకు. Anthropology students, sociology students, PVTGs. Particularly vulnerable tribal groups. మీదేంటి ఆప్షనల్ ఈ ఇయర్ రాసిన వాళ్ళు? బో అయ్యార్ సోషియాలజీ. ఓ శాంతి పొలిటికల్ సైన్స్. మంచి స్కోరింగ్. పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ అయ్యార్. నాట్ యెట్ డిసైడెడ్ మ్యామ్. ఇంకా ఎవరు నాట్ యెట్ డిసైడెడా? లోకేష్ నీది తూచి అటెంప్ట్ కదా. రిపోర్ట్ ఆన్. సో ఇన్ ఇండియా వి కాల్ దెమ్ యాజ్ పొలిటికల్ సైన్స్ అయినా ఎవరైనా పీవీటీజీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆప్షనల్ వైజ్. పర్టికులర్లీ వల్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్. వల్నరబుల్ గ్రూప్స్ లో విమెన్, చిల్డ్రన్, నెక్స్ట్ పీవీటీజీసే. సో మనకున్న ట్రైబ్స్ లో అవుట్ ఆఫ్ 705 ఎస్టీస్ లో 75 ఆర్ పీవీటీజీస్. 75 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. అందులో మోస్ట్లీ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ లోనే ఎక్కువ ఉంటారు. 705 ఎస్టీస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్. 705 ఎస్టీస్ లో 75 పీవీటీజీస్. సో ఇండియా హ్యాస్ ఇట్స్ క్రైటీరియా ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ పీవీటీజీస్. ఓకే, పీవీటీజీస్ ఎవరు ఐడెంటిఫై చేస్తారు? వెరీ గుడ్, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ కౌన్సిల్. ఓకే, దానికి ఆమోదం షూరా? రికమెండెడ్ బై గవర్నర్, అడ్మిటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్. ఓకే, మర్చిపోకండి. సో పీవీటీజీ క్రైటీరియా ఏంటంటే నంబర్ 1 ఈజ్ ప్రీ అగ్రికల్చరల్ లెవెల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. ప్రీ అగ్రికల్చరల్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ కాదు, లెవెల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. అది కూడా ప్రీ అగ్రికల్చర్ రాకముందు. హంటింగ్, గ్యాదరింగ్. ఓకే, ఇంకా ఏముంటాయి? నొమాడిక్ లైఫ్. నొమాడిక్ లైఫ్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. బక్రా వాల్స్ ఉన్నారంటే వాళ్ళు నొమాడిక్ లైఫ్, బట్ దే హ్యావ్ అ లెవెల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. హంటింగ్, గ్యాదరింగ్, ఇంకా క్యాటిల్ రేరింగ్. బట్ అగ్రికల్చర్ ఉండదు. ఎక్కడ క్రాప్స్ మెయింటైన్ చేయరు. ఫ్రూట్స్ అంటే వైల్డ్ ఫ్రూట్స్నే తింటారు. ఓకే, సో ప్రీ అగ్రికల్చర్ లెవెల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. నెంబర్ 2 ఈజ్ లో లెవెల్ ఆఫ్ లిటరసీ. ఇల్లిటరేట్స్ కాదు, లో లెవెల్ ఆఫ్ లిటరసీ. కీప్ ఇన్ మైండ్, లో లెవెల్ ఆఫ్ లిటరసీ, ఇల్లిటరేట్స్ కాదు. అంటే వాళ్ళకి ఒక భాష ఉంటుంది, వాళ్ళు రాస్తారు. లిటరేట్స్ అంటే ఇంగ్లీష్ రాసిన వాళ్ళే కాదు. లో లెవెల్ ఆఫ్ లిటరసీ అందుకే అంటారు. ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్నెస్. ఎకనామిక్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ అంటే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మనీ ఉండదు. బార్టర్ కూడా చాలా తక్కువ. కమ్యూనిటీ షేరింగ్ ఉంటుంది కాదు, కమ్యూనిటీ షేరింగ్ అంతే, మొత్తం తింటారు. డిక్లైనింగ్ ఆర్ స్టాగ్నెంట్ పాపులేషన్. స్టాగ్నెంట్ పాపులేషన్ ఉండాలి. నువ్వు నేను వెళ్ళడానికి కావద్దు. మన్ని ఒక హంట్ దొరికిందని హ్యాపీగా తినేస్తారు. డిక్లైనింగ్ ఆర్ స్టాగ్నెంట్ పాపులేషన్. గోన్స్.
పీవీటీజీసే గోండ్స్. ఏపీ కాశీస్ రారు. ఆ లెవెల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మారిపోయింది. కాశీస్ గోండ్స్ టెక్నాలజీ ఇన్కార్పొరేట్ కూడా అవ్వనివ్వరు. తెలంగాణ, ఏపీ ఇదంతా ఉన్నారు గోండ్స్. ఖచ్చితంగా అసలు నువ్వు తీసుకెళ్ళినా నిన్ను చంపేస్తారు ట్రై చేయక. ఏ లెవెల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీని కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోరు వాళ్ళు. ముందు మనం మారుదాం. నెక్స్ట్ రిపోర్ట్ ఏంటో చూద్దాం. సైలెంట్గా విన్నాడు ఇప్పుడు వాకు. నువ్వు వచ్చి యాడ్ అయ్యావు. లే ఇక్కడికి రా, లేగు. రిపోర్ట్ ఇండిజినియస్ పీపుల్, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇండిజినియస్ పీపుల్, దిస్ ఈస్ ద direction or perspective of FAO on indigenous people. Indigenous people's food systems, insights of sustainability and resilience from the front line of climate change. Indigenous people's food systems, insights of sustainability. Rai Lokesh, parలేదు rai. And resilience from the front line of climate change. Topic indigenous people. The front line of climate change. ఇది ఇంకా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకూడదు. ఎన్విరాన్మెంట్ విని ఏంటి నేనేం చెప్పాను? దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ వల్నరబుల్ గ్రూప్ ఫర్ ద క్లైమేట్ చేంజ్. ఎక్కడుంటారు వీళ్ళు? ఫారెస్ట్ ఏరియాస్, దట్ టు అట్ ద సెంటర్ కదా, సెంటర్ కోర్ ఏరియా ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ లో ఉంటారు. వాళ్ళు మాత్రమే అలౌడ్. ఓకే, అటువంటి కోర్ ఏరియాలో ఉండేటప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్ యొక్క ఇనిషియేషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? ఫారెస్ట్ కానీ హిమాలయాస్ కానీ, అంటే ఏంటి, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో, న్యాచురల్ బౌండరీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడే కదా స్టార్ట్ అవుతుంది క్లైమేట్ చేంజ్ యొక్క ఇంపాక్ట్. ఏదైనాను బే ఆఫ్ బెంగాల్లోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో సుందర్బన్స్ దగ్గరే ఎక్కువ ఈ పీవీటీజెస్. సో అక్కడున్న వీళ్ళు, సో ద ఫస్ట్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ డిజాస్టర్ ఈజ్ సీన్ బై ఆర్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై పీవీటీజెస్. ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై పీవీటీజెస్. సో వాళ్ళకి ఆ రెసిలియన్స్ సిస్టమ్, క్లైమేట్ చేంజ్ ఫ్రంట్ లైన్ రెసిలియన్స్ సిస్టమ్ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయాలి అన్నది FAO రిపోర్ట్ యొక్క మెయిన్ ఎజెండా. ఫస్ట్ ఎజెండా అదే, క్లైమేట్ చేంజ్. క్లైమేట్ చేంజ్ ఎందులోనైనా క్లైమేట్ చేంజ్, రెసిలియన్స్ ఇన్ దైర్ ఓన్ మోడల్. అంతేగాని వాళ్ళలో బిహేవియరల్ చేంజ్ తీసుకురావడానికి కాదు. రెసిలియన్స్ ఇన్ దైర్ ఓన్ మోడల్. ఓకే, సో దిస్ వాజ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ 8 indigenous PVTGs or 8 indigenous people's food systems. వరల్డ్ మొత్తంలో 8 indigenous people యొక్క ఫుడ్ సిస్టమ్ ని కన్సిడర్ చేస్తూ ఈ రిపోర్ట్ ని రిలీజ్ చేశారు. వెరీ ఇంపార్టెంట్, 8 indigenous people's food system. First one is Finland. Inari Sami people, tribes akkada. Inari Sami people, these are indigenous people of Finland. Next is Bhotia and Anwal people, India. అన్వాల్ వినలేదు కదా ఇప్పుడు? ట్రైబల్ గ్రూప్స్ లోని వినలేదు కదా? పీవీటీజీస్ అంతే. ఉత్తరాఖండ్, బోటియా అండ్ అన్వాల్. ప్రో కాశీస్, కాశీస్ కాదు, ప్రో కాశీస్. ప్రో కాశీస్ ఫ్రమ్
Meghalaya. Next system, ఇది రెండు ఇండియాయే. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ సోలోమోన్ ఐలాండ్స్. చూసారా, కాశీ, ఉత్తరాఖండ్. ర్యాపిడ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ బీన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇన్ ఇండియా ఆన్ హిమాలయాస్. మనకున్న న్యాచురల్ వెజిటేషన్ ఆర్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ లో హిమాలయాస్ ఆర్ మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్. అందుకే అక్కడున్న పీవీటీజీ ఈస్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్. సోలోమోన్ ఐలాండ్స్, మెలనీషియన్స్ people, Melanesians, MELANESIANS. మాలి, ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్, స్టార్ అండ్ ఇది వీటన్నిటికీ. మాలి, కెల్ తమషేక్, KEL, కెల్, TAMASHEQ. మాలి ఉంది, మాలి ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి. బాలి ఉంది ఇండోనేషియాలో, మాలి కూడా ఉంది. నెవర్ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్. లొకేషన్ మాలి, ఆఫ్రికా అనుకుంటా. ఆఫ్రికా, సౌత్ అమెరికా, నాట్ షూర్. చెక్. ఐలాండ్స్ మాలి. Cameroon, next, Cameroon, Baka people, Bakas. Guatemala, GUATEMALA. Place is Guatemala. మాయా చోటి పీపుల్, ఇవన్నీ ఐలాండ్స్ అమ్మా. మాయా చోటి పీపుల్. కొలంబియా, టికునా, కొకోమా అండ్ యోగువా పీపుల్. గౌటమేలా అంత ఏడో చెప్తాను. మాయా చోటి పీపుల్, చోర్టి, CHORTI. కొలంబియా, టికునా, TIKUNA. కోకోమా, COCAMA. యోగువా, YOGUA. ఓకే, ఇండియా నుంచి ఎవరు? బోటియా అండ్ అన్వాల్, కాసీస్. ఓకే, the indigenous people population 5% of total world population. Indigenous people make 5% of total population. ఆ 5 లో 25% are extreme poor. Okay, close. Science and technology, 10 minutes. Mali, West Africa. West Africa? 8th largest country in Africa. అంటే వెస్ట్ అంటే ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ లో వెస్ట్. కాంగో సైడ్ వస్తుందా? ఐలాండ్. ఎందుకమ్మాయి మీ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా పార్ట్ మీద ఉంటుంది. మాన్విత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా చైర్ ట్రాక్ చేసి మనం బాగుపడము, దేవుని బాగుపడము. బాగుపడతా అమ్మా రమా వెళ్ళి వాళ్ళు SNT మార్క్స్ Well,